ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो शंकर। बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। The topic of Trigunas is going on. We have seen what are the dharmas of Rajoguna and Tamoguna. Rajoguna's power is Vikshepa Shakti, projecting power, and Tamoguna's power is Avarana Shakti, veiling power. And today we are going to discuss about Sattva Guna. Puja Adi Shankaracharyaji is explaining what is Sattva Guna and what are the dharmas of Sattva Guna. Please let us chant together from sloka number 114. प्रज्ञावानपि पण्डितोऽपि चतुरोऽप्यत्यन्तसूक्ष्मार्थदृक् व्यालीडस्तमसा न वेत्ति बहुधा सम्बोधितोऽपि स्फुटम् भ्रान्त्यारोपितमेव साधु कलयत्यालम्बते तद्गुणान् हन्तासौ प्रबलादुरस्ततमस शक्तिर्महत्यावृतिः अभावना वा विपरीतभावना सम्भावना विप्रतिपत्तिरस्याः संसर्गयुक्तं न विमुञ्चति ध्रुवं विक्षेपशक्ति क्षपयत्यजस्रम् अज्ञानमालस्य जडत्वनिद्रा प्रमादमूढत्वमुखास्तमो गुणाः एतैः प्रयुक्तो न हि वेत्ति किञ्चित् निद्रालुवत्स्तं भवदेव तिष्ठति. Up to this sloka about tamoguna it is said. Next sloka number 117. Once repeat after me. Sattvam vishuddham jalavat tathapi
सत्वं विशुद्धं जलवत् तथापि ताभ्यां मिलित्वा सरनाय कल्पते ताभ्यां मिलित्वा सरनाय कल्पते यत्रात्मबिम्बः प्रतिबिम्बितः सन् यत्रात्मबिम्बः प्रतिबिम्बितः सन् प्रकाशयत्यर्क इवाखिलं जडम् प्रकाशयत्यर्क इवाखिलं जडम् सत्वं विशुद्धं जलवत् तथा Sattvam, Sattva-guna is Vishuddham. Visheshena Suddham means very pure in nature. How? Jalavat, like water. Jalavat, like water. This Sattva-guna is pure in nature. Tatapi, even though it, like water, it is pure in nature, but it tabhyam militva saranaya kalpate. When we mix something with the water, then water's nature will be changed. If a little bit mud is there, then we say it's muddy water, it's not clean, like that. And when the same water mixed with another kind of ingredients, content will be different. Then we are calling the water only mixed with other things like cool drinks and etc. In the same way here, sattva is itself pure in nature, but tabhyam militva, tabhyam means with those two, dual, with those two means what here? Rajoguna and Tamoguna. Note there, Tabhyam word is there, na? There you can note it. Of these two, with these two means of Rajoguna and Tamoguna, Militva, in combination, mixing with them. Then what is happening? Saranaya kalpate. Saranaya means samsaranaya, transmigration, the cycle of birth and death, samsara we can say. So saranaya for transmigration, kalpate, kalpate it is producing or provides. Sattva-guna itself is pure in nature, but when it mixes with Rajoguna and Tamoguna, then it is the cause of transmigration. By the way, what is the power of Sattva-guna? Like Rajoguna and Tamoguna, we have seen Vikshepa Shakti and Avarana Shakti. So what is the power of Sattva-guna? Here that word is not mentioned particularly, but the power of Sattva-guna is Viveka Shakti, the power of discrimination, Viveka Shakti. So Sattva-guna itself, it will not cause any bondage, but when mixed with Tamoguna and Rajoguna, it is causing bondage and dukkha and this transmigration. The third line, Yatra Atma Bimbaha Pratibimbitaha San. Yatra, where, there where, Atma Bimbaha. Atma Bimbaha means the light of the self, the light of the consciousness. Atma Bimbaha, the light of the self. Pratibimbitaha. Pratibimba means reflection. So Pratibimbitaha means Pratibimbitaha San, getting reflected. The Atma Swarupa is there. The light of Atma Swarupa, self, is reflected in this Sattva, Antahkarana. How? Example, Arkaha Iva. Arka means sun. Arkaha Iva, like the sun. Not S-O-N, S-U-N. Like the sun, Arka Iva.
prakashayati akhilam. Before arka iva prakashayati word is there na, prakashayatyarka iva akhilam jadam is there. Prakashayati plus arkaha plus iva plus akhilam jadam. Prakashayati means illuminating or reveals. Akhilam, this entire jadam, inert world. Jadam means inert word meaning, but here jadam means what is the jada? World. This entire world is nothing but made up of 5 elements only. So jada swarupa only. So jadam means here jagat only. How that sunlight is reflecting and giving light to the objects, in the same way Atma, self is there, and because of this Sattva Guna, that Atma, the light of consciousness, that light of self is reflecting in this intellect, and we are calling this is intelligence. Because of this only, we are able to perceive this entire world. So, by these equipments, body, mind, intellect, themselves, we cannot experience anything in this world. We cannot transact also in this world. So, the light of consciousness, because of this sattva only, it is reflecting in our antahkarana. Then only everything is illuminated. We are perceiving. So, example is very clear. In the sunlight, we are seeing everything. The light of sun is reflecting upon the objects, then only we are able to perceive the objects. See, exactly, we cannot see the light itself. It cannot be seen by our eyes. What we are seeing, this light is not actual light. The lighting between the sun and the objects means when it is falling on the objects, anything may be. Sometimes what is happening, if surface is very smooth, we can see properly the reflection of the sun in the water or smooth surface in the glass, etc. But in fact, the light of sun is falling in each and everything. It is getting reflected also, but when smooth surface is there, we are seeing that reflection clearly. Otherwise, just object is illuminated. We are perceiving in this light of sun. So in the same way, the light of consciousness is reflecting in our antahkaran. It is happening because of this sattva only, sattva guna only. And when sattva guna is more, when person is having predominantly the sattva guna, then what is happening? The light of consciousness, that which is reflecting in antahkarana, it will be very clear and steady. That person will be having steady intellect, balanced mind, so that he can understand things well, he can discriminate well. And when the sattva guna is mixed up with this rajoguna and tamoguna more, then what is happening? The light of consciousness is reflecting, but because of rajas, the disturbance will be there. Because of this tamas, that veiling will be there. So that's why we are unable to understand things properly. So getting this point, Atma Swarupa is same. The light of consciousness is same for everyone. But why some people are very genius, intelligence, and some people are foolish and they are dull in nature? Because of these gunas only. When the light of consciousness is falling or reflecting, when sattva guna is there, then the person is called intelligent, brilliant, genius. When more and more rajoguna and tamoguna will be there in that person, that sattva-guna proportion will be less, then what is happening? That person will be having disturbed
mind, and that person cannot understand things properly. As the thinking, so the work also. So, how we will think, according to that, we will be acting in this world. So, our action is prompted inside by our thought only. When our thoughts are pure in nature, when thoughts are quiet and balanced in nature, then what is happening? Our work also will be in that way only. So when person is having sattvic nature, sattva guna is predominant, and proportion of this rajoguna and tamoguna very less, very, because three gunas will be there, but predominantly sattva guna will be there. Then we can see the reflection of consciousness clearly. Next one or two slokas also connected to the same thought. Then we will discuss more. Next sloka, please repeat after me. मिश्रस्य सत्त्वस्य भवन्ति धर्माः मिश्रस्य सत्त्वस्य भवन्ति धर्माः त्वमानित्याद्या नियमायमाद्याः. त्वा is there but tu plus a, अमानित्याद्याः. अमानित्याद्या नियमायमाद्याः. श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च. श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च. दैवी च सम्पत्तिरसन्निवृत्तिः. दैवी च सम्पत्तिरसन्निवृत्तिः. मिश्रस्य सत्त्वस्य. Mishra means combination. Misrasya Satvasya means Shashti Vibhakti of mixed Sattva. Mixed with what? In earlier sloka we have seen mixed with Rajoguna and Tamoguna. But predominantly Sattva Guna is there. Then Bhavanti Dharmaha. Bhavanti means are Dharmaha characteristics or attributes. When Sattva Guna is in pure nature, the attributes will be different. When that Sattva Guna mixed with Rajoguna and Tamoguna, and that time also predominantly the percentage and proportion of Sattva Guna will be more, and Rajoguna little bit will be there, and Tamoguna also little bit will be there. Then what will be the dharmas of this Misrasya Sattvasya, of this mixed Sattva Guna? Here it is said. See the next line. Dharmaha word completed. From the first line, dharma word is there. We have to add that sa is there. Na, that will become visarga. Because of visarga sandhi, it became like that. Dharmas tvamana is there. Na? Tvamanityadyaha. Dharmaha plus tu. Tu, verily. Amanityadyaha. Amanityadyaha means Amanitva Adi. Adi etc. Amanitva means absence of pride. Absence of pride is called Amanitva. Amanitvadyaha means etc. etc. All these things we will see what are the other great qualities. Amanityadyaha niyamaha yamadyaha. Niyama yamadyaha. Niyama, niyamaha, niyamas, yamadyaha, yamas, etc. What are the niyamas? What are the yamas? All these things also said in even Patanjali Yoga Sutras also will see. So all these niyamas, yamas, and shraddha cha. Shraddha means faith. Because of this Mishra Sattva Guna only, when Sattva Guna is predominant, that person will be having faith. Shraddha cha, bhakti cha, and devotion also.
bhakti, devotion, cha, mumukshutta cha, and earning desire to get liberation, intense desire to get liberation. Mumukshutta cha, daivi cha sampattihi asannivruttihim. Always use this word cha, cha means and not only this one also like that. Daivi cha sampattihi, daivi sampatti, the divine wealth, divine tendencies, divine qualities. Sampat means wealth. Here wealth means qualities, tendencies. Daivi sampatti. And asat nivrittihi. See the last word, sampattihi plus asan nivrittihi word is there. Asat plus nivrittihi, asan nivrittihi. Sat means real. Asat means unreal. Pravrutti means extrovertedness. Nivrutti means withdrawal, introvertedness. So asat nivrittihi means turning away from the unreal is called asat nivrutti. Turning away from the unreal kind of things. So all these great qualities, good attributes will be there in the person, one who is having predominantly more percentage sattva guna and a little bit rajas and tamas, rajoguna and tamoguna. When we are listening these things, generally what we think, this Shraddha, Bhakti, Amanitva, Yamanyamas, etc., Daivi Sampatti, all these things because of pure Sattva Guna, like that, the thought will be there in our mind. But a little bit Rajoguna and Tamoguna, little bit also will be there in this one. That's why here word is used, Misrasya Sattvasya. Then if these are the attributes, characteristics of Misrasya Sattvasya, then what kind of qualities, attributes will be there of Suddha Sattva, pure Sattva Guna? So that one also Adi Shankaracharyaji explained in the next sloka. We will see that one also afterwards. First, let us focus on this. Misrasya Sattvasya Bhavanti Dharmaha. Of this mixed sattva guna, these are the characteristics. First one is amanityadyaha. All of you please note down. Amanityadyaha means amanitva, etc. In Bhagavad Gita, the 13th chapter, Kshetra, Kshetrajna Vibhaga Yoga, from sloka number 8th to 12th. If in this chapter, 13th chapter of Bhagavad Gita, the first sloka uttered by Arjuna, if it is not given in that chapter, then from sloka number 7 to 11 only. If we add that sloka in this, added will be there, the sloka in chapter 13, then sloka number is 8 to 12. अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसाक्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदीम् अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा. Up to this. Amanitvam to this one. Sloka number 12.
Amanityadyaha word is used now, etc. means these are the other things. So you can refer these slokas and you can see all the meanings also. So all these qualities, around 20 or 21 qualities are there. All these qualities called jnanam, knowledge. Why? Because these things will purify the mind. The purified mind can understand, can receive the self knowledge. So the word is used for these qualities, jnanam. Iti jnanam. This is called jnanam. Other than this one is called ajnanam. Why? By who? By Lord Sri Krishna himself. Bhagwan himself is saying. Amanitva, adambitva, ahimsa. Great divine qualities. And not only this one, in this sloka, we have seen Daivi Sampatti word also used no, afterwards at the end of the sloka. So Daivi Sampatti, we can see this Daivi Sampatti, all these things in Daivasura Sampad Vibhaga Yoga, 16th chapter. Abhayam Sattva Samsuddhihi, first, second, and third slokas you can note there. Afterwards, you can refer. Okay. Because we are studying Vivekachudamani, we are not going each and every word of Bhagavad Gita reference. So you can refer, and when we study in deep that Bhagavad Gita, that time we will discuss in detail. So all these are great qualities are possible because of predominantly when we are having sattva guna. Not having hypocrisy, absence of the pride, and what you call not harming anyone, and having patience and forgiveness, straightforwardness, arjavam, acharyopasanam, serving the masters, shaucham, antashaucha and bahya shaucha, cleanliness inside and outside, sthiryam, having what you call patience, fortitudeness, Atma Vinigraha, self control, etc. All these things, also Vairagyam, Anahankara, seeing the defects in worldly kind of things and not having attachments with the worldly kind of objects and relationships. And finally, the seeker of truth, he should be in solitude to practice all these things, and that person should have the clinging, what you call interest. He should have the intensified desire to get moksha, all these things also, to receive that self knowledge. So all these things are come under this amanityadyaha. Okay. Next, niyamaha, yamaha word is used. No? So what are the niyamas? What are the yamas? Just you can note down in detail when this topic comes again we will see. Okay. In Patanjali Yoga Sutras, this is also called Ashtanga Yoga. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi, all these things. So in this one, first one is Yama, then Niyamas. What are the Yamas? Ahimsa, Ahimsa, not harming anyone, anything. Non-violence. Satyam, सत्यमस्ते अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहाय this is one sutra, Patanjali sutra. And शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः, this is another sutra. So in yamas, first one is ahimsa, non-violence. Second, satya, satyam, truth. Asteyam, non-stealing, not grabbing and stealing others' things, others' objects or wealth. Asteyam. Brahmacharyam, self-control. In simple terms, self-control. Aparigraha cha, and not collecting so many worldly kind of things unnecessarily.
So these are called yamas. And what are the niyamas? Shaucham, cleanliness, as earlier said, in inside and outside, Bahya and Antashaucha. Santosha, cheerfulness, contentment. Tapaha, austerity, penance, and Swadhyaya, self-study. Ishvara Pranidhana means complete surrenderance to unto the Lord Ishvara Bhagwan. So these are called niyamas. These yamas and niyamas will be there and will be followed by the person, one who is having predominantly sattva guna. Little rajas and tamas will be there, but predominantly sattva guna will be there. Then only that person can have all these great dharmas, qualities. Amanityaadyaha, niyamaha, yamadyaha. Adyaha means etc. etc. But we have seen entire list also. And next one is Shraddha cha. Shraddha, faith. Complete faith in the scriptures, in Guru's words, and in Bhagwan. Truth is there. I will realize the truth. That Shraddha should be there. So, because of Tamoguna, Shraddha will not be there. Because of Sattva Guna, Shraddha will be there. Shraddha cha, bhakti cha, devotion for Bhagwan is possible when we will be having Sattva Guna only. Some people, they will not be having Shraddha and Bhakti, etc. And they will be just doing garden kind of works and worldly kind of works and engaged all the time in worldly activities. And sometimes they will be asking also, yes, what is the use of what is the benefit of just chanting Bhagwan's name and listening these satsangs, etc., pravachans, studying all these things? What is the use? They will be asking. Why? Because in them, predominantly, tamoguna and rajogunas will be there. When sattoguna is more and more, then the person will be having saddha, bhakti, and that person will be having mumukshuta. Mumukshuta is possible because of sattvaguna only. Desire to get liberation. That Viveka Shakti will be there. He can discriminate between what is permanent and impermanent, what is Atma and Anatma. Then he will realize all the time just working in this world, finally what I am going to get. Is this the purpose of the life? That person will be started thinking, and he will come to the conclusion, no, all these things will give happiness, but temporarily, and most of the time we will receive dukkha, only sorrow from this world. So ultimately the person has to realize his own self. So how can we realize the self? How can we get that moksha? That person will start thinking, and he will go to Guru Mahatmas and he will listen from them and he will study the scriptures. So all these things are possible because of Sattva-guna. Daivi cha sampatti. What is Daivi sampatti? You have to say. Might have heard no already. Shamadhi shatka sampatti. Shama, Dama. Shama, control of the mind. Dama, control of the senses. Shamadhi shatka sampatti, sixfold wealth. Shama, Dama, Titiksha, Shraddha, Samadhana, all these things also, Uparama. And Daivi Sampatti means another meaning, just now we have seen in Bhagavad Gita also mentioned, Abhayam, Sattvasam, Shuddhihi, etc. in the Daivasura Sampatti Vibhaga Yoga. And last one is Asat Nivrittihi. When person is predominantly having Sattva Guna, then he will withdraw himself from unreal things. He will understand all these things are just a play of mind and false kind of nature. So earlier when that Rajoguna and Tamoguna predominant in him, he used to engage in so many kinds of world things, and he wanted to get happiness from unreal kind of things. So when Sattva Guna is more and more, is developing more and more dominantly, the proportion is more, then what will happen? That person slowly he will withdraw from the unreal worldly kind of things. It means what? He will progress in the path of spirituality.
going near and near to the Bhagwan, his own self. Nivrutti from the asat means what? Going near, closer to the sat. So these are the dharmas of mistasya sattvasya, of the mixed sattva guna. Then in the next sloka, the dharmas of shuddha sattva means shuddha sattva, we can say the sattva guna is pure nature. When there is no rajoguna and tamoguna, then what will be the attributes they said? Just we will read this sloka, tomorrow we will see the meaning. Vishuddha sattvasya guna prasadah, Vishuddha sattvasya guna prasadah, Swatmanubhuti parama prashantihi, Swatmanubhuti parama prashantihi, Trupti praharsha paramatmanistha, Trupti praharsha paramatmanistha, Yeya sadanandarasam samruchyati, Yeya sadanandarasam samruchyati. Om loka samasta sukhino bhavantu. Om asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityorma amrutangamaya. Om purnamada purnamidam purnat purnamudachyate, purnasya purnamadaya purnamevavashishyate. Om shanti shanti shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. హరిహి ఓం. రజోగుణము తమోగుణాల గురించి చెప్పిన తర్వాత సత్వగుణాన్ని గురించి చెప్తున్నారు. ఈ సత్వగుణం అన్నటువంటిది వివేక శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. సత్వగుణం అన్నటువంటిది అధికంగా ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి లక్షణాలు ఉంటాయన్నటువంటి చెప్తున్నారు. సత్వం విశుద్ధం జల, సత్వగుణం అన్నటువంటిది తనకు తానుగా చాలా శుద్ధమైనటువంటిది, నీళ్ళ వలె, జలము వలె, నీటిలాగా చాలా శుద్ధమైంది. కానీ నీళ్ళల్లో వేరేవన్నీ కలిసినప్పుడు ఆ గుణాలు అన్నటువంటివి వేరుగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి కదా. నీళ్ళలో ఏదన్నా కొంచెం మురికిగా ఏదన్నా ఉన్నట్లయితే ఇదంతా మురికి నీరుగా ఉంది, డర్టీగా ఉంది అట్లా చెప్తున్నా. కానీ వాస్తవానికి నీటికి అంటూ ఏ విధమైనటువంటి అశుద్ధత లేదు. కానీ వేరేవి కలిసినప్పుడు ఆ విధంగా మనము చెప్పడం జరుగుతుంది. అదే విధంగా ఈ శుద్ధమైనటువంటి సత్వము తనకు తానుగా చాలా శుద్ధమైనప్పటికీ వేరేవి కలిసినప్పుడు తాభ్యాం మిలిత్వ అన్నారు. ఇక్కడ తాభ్యాం అంటే రెండు. ఏంటి రెండు అంటే రజోగుణము తమోగుణం. రజోగుణ తమోగుణాలతో కలిసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే శరణాయ కల్పతే. శరణాయ అంటే ట్రాన్స్మైగ్రేషన్, జనన మరణ సంసార చక్రానికి కారణమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో సత్వగుణము రజోగుణ తమోగుణాలతో కలిసినప్పుడు వాసనలు అన్నటువంటివి ఏర్పడి మళ్ళీ జన్మ మరణం అన్నటువంటివి సంభవిస్తున్నాయి. యత్ర ఆత్మబింబ ప్రతిబింబిత సన్ ప్రకాశయత్యర్క ఇవాఖిలం జడం. ఏ విధంగా అయితే సూర్యుని యొక్క కాంతి, వెలుతురు అన్నటువంటిది అన్నింటి మీద పడి ప్రతిబింబింపచేస్తూ అన్నింటికి వెలుతురునిస్తూ ఈ జగత్తును అంతటినీ కూడా ప్రకాశింపచేస్తూ ఉందో, అదే విధంగా ఆత్మ ప్రతిబింబం అన్నటువంటిది ఆత్మ శక్తి నుండి, ఆత్మ నుండి వెలువడేటువంటి ఆ ప్రకాశ శక్తి సత్వగుణం కారణంగా మన అంతఃకరణం యందు, మన బుద్ధి యందు ప్రకాశింపబడి ఈ జగత్తునంతటినీ కూడా మనము అనుభవంలోనికి వచ్చే విధంగా చేసుకోవడము జరుగుతుంది. ఎవరిలో అయితే సత్వగుణం అన్నటువంటిది ఎక్కువగా ఉంటుందో అప్పుడు ఆత్మ యొక్క ప్రకాశ శక్తి అన్నటువంటిది బాగా ప్రకాశించడం జరుగుతుంది అందులో, దాని ద్వారా. అందుకోసం అనేసి సత్వగుణం అధికంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి బాగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు, ఆలోచించగలుగుతారు, చాలా స్థిమితమైనటువంటి స్థితిని కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే రజోగుణం తమోగుణము వాటిలో కలిసిపోతాయో ఆత్మ ప్రకాశ శక్తి, ఆత్మస్వరూపం అన్నటువంటిది ఎప్పుడూ ఒకే విధంగా ఉంటుంది. కానీ కొందరిలో
ఆ రజోగుణ తమో గుణాలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల సత్వగుణం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ద్వారా వ్యక్తమయ్యేటువంటి ఆత్మస్వరూప శక్తి అన్నటువంటిది బయటికి వ్యక్తం అయ్యేసరికి ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఈ సత్వగుణం తక్కువగా ఉండటం వల్ల ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి విషయాలని సరిగా అర్థం చేసుకోకపోవడం, ఆత్మతత్వాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలి అన్నటువంటి భావన కూడా కలగకపోవడం, ఒకవేళ వాటి గురించి విన్నా కూడా సంపూర్ణంగా అర్థం కాకపోవటము, ఉన్నతమైనటువంటి లక్షణాలు లేకుండా ఉండటానికంతా ఇది కారణం అని చెప్తున్నారు. మరి ఎవరిలో అయితే సత్వగుణం అధికంగా ఉంటుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, ఆత్మశక్తి అన్నటువంటిది, ఆ ప్రతిబింబం అన్నటువంటిది చాలా ప్రకాశవంతంగా ఉండి, వాళ్ళు వివేకవంతులై ఉండి, విజ్ఞానవంతులై ఉండి, సంస్కారవంతులై ఉండటము, ఉన్నతమైనటువంటి లక్షణాలు భావాలు కలిగి ఉండి ఉన్నతమైనటువంటి లక్ష్యాలని సాధించడము జరుగుతుందన్నమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే, సూర్యుడు ఏ విధంగా అన్నింటిని ప్రకాశింపచేస్తున్నారో ఆత్మస్వరూపము అన్నింటిని అలాగే ప్రకాశింపచేస్తుంది. కానీ ఎక్కడైతే సూర్య ప్రతిబింబం అన్నటువంటిది, ఆ కాంతి పడుతూ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడైతే ఆ సర్ఫేస్ అన్నటువంటిది, ఆ వస్తువు అన్నటువంటిది మీడియం అంటాం కదా, మాధ్యమం అన్నటువంటిది ప్రకాశింపచేసేటువంటి శక్తి అధికంగా కలిగి ఉన్నట్లయితే ఆ రిఫ్లెక్షన్ అన్నది మనకి క్లియర్గా నీళ్ళల్లో కానీ ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. అదేవిధంగా సత్వగుణం అన్నటువంటిది అధికంగా ఉన్నప్పుడు ఆత్మ ప్రతిబింబం బాగా ప్రకాశించడము జరుగుతుందని చెప్తున్నారు. మిశ్రమైనటువంటి సత్వగుణం ఉన్నప్పుడు, వేటితో మిశ్రితమైన సత్వగుణం అంటే రజోగుణము, తమో గుణాలు కొంచెం ఉండి సత్వగుణం అధికంగా ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి ధర్మాలు కలిగి ఉంటాయంటే, ఎటువంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. ఎవరిలో అయితే సత్వగుణం చాలా ప్రిడామినెంట్ అంటున్నాం కదా, ప్రాధాన్యంగా ఉంటుందో అటువంటి వాళ్ళకు వచ్చేసి అమానిత్యాద్యాహ నియమాహ యమాది, ఇవన్నీ కూడా ధర్మాలు అన్నమాట. దేని ధర్మాలు? మిశ్రితమైనటువంటి సత్వగుణ ధర్మాలు. అమానిత్వము మొదలైనవన్నటువంటిదంతా కూడా భగవద్గీతలో 13వ అధ్యాయంలో 8వ శ్లోకం నుండి 12వ శ్లోకం వరకు చెప్పున్నారు. కొన్ని చోట్ల 13వ అధ్యాయంలో మొదటి శ్లోకము అర్జునుల వారు చెప్పింది ఉండకపోవచ్చు, అప్పుడు 7వ శ్లోకం నుండి 11వ శ్లోకం వరకు అనమాట. ఈ శ్లోకాలన్నింటిలో కూడా అమానిత్వం, అదంబిత్వం, అహింస, క్షాంతి, ఆర్జవం, ఈ గుణాలన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానము అని చెప్పబడుతున్నాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే వీటి ద్వారా అంతఃకరణ శుద్ధి జరిగి ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందడం జరుగుతుంది. ఈ అమానిత్వాది చెప్పిన తర్వాత నియమాహ యమాహ అని చెప్పున్నారు. యమ నియమాలు అన్నటువంటివి అష్టాంగ యోగంలో భాగంగా పతంజలి యోగ సూత్రాల్లో చెప్పబడతాయి అన్నమాట. ఈ యమ నియమాలన్నీ కూడా ఈ సత్వగుణము అధికంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సాధ్యమవుతుందని చెప్పున్నారు. ఇందాక మనము అదంతా లిస్ట్ చెప్పుకొని ఉన్నాము. ఈ యమ నియమాలు అన్నటువంటివి డిసిప్లిన్ అన్నమాట. మన జీవిత విధానాన్ని క్రమశిక్షణాయుతంగా ఉండేలాగా చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. తర్వాత వచ్చేసి ఈ మిశ్రితమైనటువంటి సత్వగుణం కారణంగానే శ్రద్ధ, భక్తి, ముముక్షుత్వం ఇవన్నీ కూడా కలుగుతాయని చెప్తున్నారు. యమ నియమాల్లో అహింస, సత్యం, అస్తేయము అంటే వేటిని ఇతరుల వాటి వస్తువుల్ని తీసుకోకుండా ఉండటం, దొంగిలించకుండా ఉండటం. అహింస మనస వాచ కర్మన, ఎవరిని దేన్ని హింసించకుండా ఉండటము. మనస వాచ కర్మన సత్యాన్ని పలకడం, సత్యభావాన్ని కలిగి ఉండటము. బ్రహ్మచర్యము అంటే నిగ్రహాన్ని కలిగి ఉండటము. అనవసరంగా ఎక్కువ వినడం, ఎక్కువ తినడం, ఎక్కువ మాట్లాడడం, ఎక్కువ చూడడం ఇవన్నీ లేకపోవడమే బ్రహ్మచర్యంగా చెప్పబడుతుంది. సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అన్నమాట. అపరిగ్రహ అనవసరమైనటువంటి వాటిని గ్రహించకుండా ఉండటం, తీసుకోకుండా ఉండటం. తరువాత ఇవన్నీ యమాలు. నియమాల్లో వచ్చేసి శౌచము, శుద్ధతని కలిగి ఉండటము, సంతోషము, ఉన్నటువంటి వాటితో తృప్తిగా ఆనందంగా ఉండటము. తపస్సుని చేయటము. తపస్సు అన్నటువంటిది ఇంద్రియాలని, మనసుని అధీనంలోనికి తెచ్చుకోవడానికి చేసేటువంటి సాధన, అంతఃకరణ శుద్ధి కోసం. స్వాధ్యాయము, శాస్త్రాలని అధ్యయనం చేయడము, తనను తాను పరిశీలించుకొని కరెక్ట్ చేసుకోవటము. ఈశ్వర ప్రణిధానము, సంపూర్ణంగా భగవంతునికి శరణాగతి పొందటము. వీటన్నింటినీ నియమాలు అని అంటారనమాట. ఈ యమ నియమాలన్నీ కలిగి ఉంటేనే
తరువాత ఇంకా ధ్యానము, ధారణ, సమాధి స్థితి అవన్నీ కూడా ఉంటాయన్నమాట. ఇవన్నీ లేకుండా డైరెక్ట్‌గా ధ్యానం చేస్తే ఆత్మ సాక్షాత్కారము సులభం కాదనమాట. శ్రద్ధ, భక్తి, ముముక్షుత మోక్షం పొందాలని తీవ్రమైన కోరిక కలిగి ఉండటము. దైవీచ సంపత్తి, దైవీ సంపత్తి అన్నటువంటిది మనకి భగవద్గీతలో 16వ అధ్యాయంలో దైవాసుర సంపత్తి విభాగ యోగంలో అభయం, సత్వ, సంశుద్ధి అవి చెప్పున్నారు. అంతేకాకుండా క్షమ, దమ, ఉపరతి, తితిక్ష, శ్రద్ధ, సమాధానం వీటన్నింటిని కూడా దైవీ సంపత్తిగా చెప్తా. శమాది షట్క సంపత్తి. అసత్ నివృత్తి, సత్వగుణం అధికంగా ఉన్నప్పుడు అసత్యమైనటువంటివి, వాస్తవం కానటువంటివి, అనవసరమైనటువంటి వాటి నుండి వెనక్కి మరలడము జరుగుతుందన్నమాట. బాహ్య ప్రపంచము నుండి వెనక్కి మరలి అంతర్ముఖం కావడము జరుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా సత్వగుణం అధికంగా ఉన్నప్పుడు ఉండేటువంటి లక్షణాలని చెప్తున్నారు. సో ఇవన్నీ వింటున్నప్పుడు మనలో కొంచెం కొంచెం ఉన్నాయనిపిస్తుందా? అలా ఇలా ఊపుతున్నారా, ఇలా అంటున్నారా? కొంచెం కొంచెం అన్నా ఓకే, కొంచెం కొంచెం అయితే ఓకే అమ్మ. 100% అంటే కొంచెం కష్టం అంట. అంతో ఇంతో ఉన్నాయి కాబట్టి మనము ఈ శాస్త్రాలని శ్రవణం చేయగలుగుతున్నాము, అధ్యయనం చేయగలుగుతున్నాం. సో భగవంతుని అనుగ్రహంతో ఈ మిశ్ర సత్వమే కాకుండా ఇంకా విశుద్ధ సత్వం తర్వాత శ్లోకంలో చెప్పబోతున్నారు. విశుద్ధ సత్వం కలిగి ఉంటే ఎటువంటి లక్షణాలు, ధర్మాలు ఉంటాయన్నటువంటిది వాటిని కూడా సంపూర్ణంగా పొందటానికి ప్రయత్నం చేయాలి భగవంతుని గురువుల ఆశీర్వాదంతో. తర్వాత శ్లోకం రేపటి రోజున చెప్పుకున్నాం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం.